Namaste and welcome, everyone. Namaste, bienvenidos todos. Okay, going for God. Vamos por Dios. Oh my gosh, so much happiness. That's what we're going for. Mucha felicidad, oh Dios santo. Y por eso es lo que vamos. The power to accept miracles. El poder de aceptar los milagros. We can't play weak anymore. Ya Okay, no more weakness. No podemos jugar más a la debilidad, no más debilidad. That's really the key, to see the power that you have to accept miracles. They're yours. Esa es la clave, porque ver el poder que tienes para aceptar milagros es que es tuyo, ese poder. So there's an idea that Jesus will grant you miracles or not grant you miracles. Y hay una idea de que Jesús te garantiza los milagros o que no te los garantiza. God granted you miracles. Dios te garantiza los milagros. It's the solution, the automatic solution to the projection of a world. Miracles were the automatic solution given. Los milagros son la solución automática dada. So the question is, will you accept them? La pregunta es, ¿tú los aceptarás? And where you won't accept them, will you accept Jesus's help to show you where you don't want them? Y donde no los aceptas, ¿aceptarías la ayuda de Jesús para que te diga dónde no los quieres aceptar? So that is Jesus's job. Jesus's job is to show you where you don't want miracles. Ese es su trabajo, el trabajo de Jesús, mostrarte dónde tú no quieres los milagros. And you know, after 10 years in the course, I was in the course about 10 years, and I was starting to follow more and more. I can see it. Y yo llevaba como 10 años estudiando el curso y comenzaba a seguirlo y a seguirlo más y más. But you have to follow 100%. And I'm going to talk today about why you have to accept your power. Pero tienes que seguirlo al 100%. Y hoy vamos a hablar de cómo tienes que aceptar tu poder. Accepting miracles is accepting what you've been given by God and ceasing to say no to what God has given you. Aceptar milagros es aceptar todo lo que es dado por el Padre y dejar de negar lo que se te ha dado. So the power actually rests with you. Así que el poder siempre está contigo. But because of consciousness, it plays weak. You know, that's how it's playing weak, and I don't have the power. Pero ese poder es tuyo, pero el juego de la conciencia es jugar a que eres débil y que no tienes ese poder. So the entire Course in Miracles text is a call. Todo el curso de milagros es una llamada. It's going to be a call for you to accept your power, and until you're ready to do that, you rely on Jesus's power. Es un llamado a que aceptes el poder tuyo y mientras tanto, mientras no lo hayas aceptado, tienes que confiar en el poder de Jesús. And every time we don't follow, that is saying no to the power granted us by God. Y cada vez que decimos no es decirle no a todo el poder dado por el Padre. Not following is powerlessness. I'm powerless. Y no seguirlo es impotencia. Soy impotente. So here's Jesus. He's going to call you. He's calling all of us. Y ahí vemos a Jesús que te está llamando, que nos está llamando a todos. Okay, he's got the light. Here it is. It's yours. Y él trae la luz y dice, aquí está, es tuya. Okay, but what happens in the play in consciousness, he's inviting and inviting. Come on in.
Pero esto es lo que pasa en el juego de la conciencia. Jesús invita, invita y dice, ven, ven. Here's the light. It's here. It's here. It's always here. That's his job, to point to Y, this. y él dice, la luz está aquí, y eso es a lo que él nos está apuntando. But what we're doing is we're deciding, it can be money, it can be anything, that our focus is not on the light that he's showing, but all our focus is on all these things in the world. Oof. Y mira, estamos entonces enfocados no en la luz, sino en todas las cosas. Puede ser el dinero, todas estas cosas, Okay, it's all in the world. todo en el mundo. It's all one big fat no to the light with sound effects. I don't even actually know how to turn those off. Y es un gran no a la luz. Que no sabe cómo Okay. apagar esto, dice. How can Jesus get a word in edgewise if we filled our mind? What is that? If we've filled our mind with all those activities of the world, can you see how they block the light? Sí, si nosotros llenamos nuestra mente con todas estas cosas, vemos cómo bloqueamos la luz. You know, he's going, come, come, I'll show you. He's inviting you. Pero él te sigue invitando. Ven, ven, Come look, come see. ven y mira, ven y mira. Follow me, I'll show you where you're saying no. All those different ways that we're playing to block the light. Y dice, ven, ven, yo te muestro dónde todas estas cosas están bloqueando la luz. So this is how consciousness works. This is how it plays. Así es como juega la conciencia. Okay? So it acts like, you see this big cylinder in the middle right here, the big purple one in the middle? ¿Pueden ver este gran cilindro aquí de color púrpura en la mitad? Okay, now that's a symbol for the body right there. Ese es el símbolo por el cuerpo ahora mismo. And this words in red right here says high tension, because denying miracles is tension. Y aquí dice en rojo alta tensión, porque negar genera una alta tensión. And this red arrow is the guilt that's pouring in. It's just pouring in. Y aquí está la culpa que está empujando esto. So we already have guilt from the separation, but we're going to add some more, as much as we can pack into this can. Entonces ya tenemos culpa por la separación, pero vamos ahora a adicionar toda la culpa que más podamos en esta container. Okay, because we like it. Porque nos gusta. And we like complaining about how bad the world is and how horrible it is to be in a body and all that. Y nos quejamos de qué horrible es el mundo, de qué difícil es estar en el cuerpo. Okay, but Jesus is going, look, I have a gentle way for you to slowly let this tension out. You can it's like almost like steam. I'm going to show you how to take this tension out. Y entonces Jesús nos dice, bueno, yo te voy a mostrar cómo puedes liberar esta tensión que está aquí, que es como un vapor que está ahí. So you can see this little arrow right here that points up. It's like every time you accept a miracle, it's letting the tension out. Miracles release tension. Y vemos cómo podemos liberar la tensión a través de los milagros, porque los milagros liberan tensión. But you see, if you're only at 5% following over here on the left-hand side, you still have guilt flowing in. It's good to start following to build the trust. Pero si tú estás siguiendo tan solo un 5%, bueno, eso es válido porque estamos construyendo la confianza, dice. Okay? And you build trust by more and more following, more and more letting the steam out, accepting
ceasing to be so tight and refusing love, and you're letting a little more love in at a time. Entonces, cada vez que lo sigues, estás aumentando la confianza y liberando más esta tensión que se va generando. And you would say, well, why not just do it all at once? Y dices, ¿por qué no lo podemos hacer todo de una? Because we prefer to feel like a tin can. Porque nosotros preferimos sentirnos como una contenedor de una caneca. Of course, you can decide differently, Pero por supuesto que tú puedes decidir diferente. but we've forgotten our strength. Pero hemos olvidado nuestra fortaleza. So he's going, follow me right here, and I'll show you the places. I'll start to show you all the places in your mind and guide you to miracles to start this gentle awakening. Entonces dice, sígueme y yo te voy a mostrar que liberes esta tensión para que tengas un gentil despertar. But no, we'll accept miracles for a little while. We'll follow for a little while. And then we go back, oh, I'm just going to shut down the miracle machine and go back to this. Entonces decimos, sí, voy a seguir por un tiempo, voy a liberar y a obtener milagros por un tiempo, pero luego volvemos a esto y nos enfocamos en el cuerpo. So, but over time, as you start to follow him and you develop trust, you see it's going to start more and more miracles and less guilt. The more following, the less guilt. Entonces, pero si comienzas a seguir y a seguir más, vas a tener menos culpa y vas a liberar a través de obtener más deseos. Well, and following is saying no to the ego. So you're building that relationship with Jesus, more and more following. Y seguirlo, seguir a Jesús es decirle no al ego. Entonces vas construyendo esta relación con Jesús más y más profundo. The important thing when I'm doing this and I'm talking to Jesus about it, if you notice right here, there's still a lot of guilt. Even at 85% following, it's just a symbol. Entonces, hablando con Jesús, me decía que aún siguiéndolo a un 85%, aún hay esta tensión. But you see, and it's important to do the miracles. It's important to do the miracles in the following. Very important. Because you're going to... Pero es muy importante obtener los milagros y seguir. It's just if you're not following 100%, you're still letting that guilt trip on yourself, because every time you move out of guidance, you're building up the guilt pressure. Porque cada vez que te mueves sin la guía, estás aumentando la presión de la culpa. And you want hell experiences. Y vas a querer experiencias del infierno. And you can ask Jesus, is that because I really like hell experience? Y podemos preguntar a Jesús, ¿eso es porque en verdad me gustan las experiencias de infierno? But each step that you take to accept a miracle is going to deepen your relationship with Jesus so you can trust him more and more. Pero entre más aceptes seguirlo, vas a aumentar la confianza en Jesús más y más. Okay? Until the point where you say, I'm not accepting guilt anymore. I refuse. Hasta que llegues al punto donde dices, no acepto más la culpa, me rehúso. Okay? It's 100%. What shuts down the guilt machine is 100% following. Y lo que hace que la máquina de la culpa se pare es seguir al 100%. And so it's so important with Jesus to see where you're making exceptions to following. Entonces es muy útil mirar con Jesús dónde estás haciendo excepciones en seguirlo. Because, I didn't see how important the 100% is. I guess I chose not to. Yo no sabía lo importante que era seguirlo al 100%. Debía haber elegido no darme cuenta. Actually, I didn't realize how important the last unanswered question is until I could see. I just said, yes, I'm going to see everything no matter what.
Y tampoco me he dado cuenta lo importante que es la última pregunta aún sin responder, que es hasta decirle sí, no importa lo que se requiera. And it's not like the ego's going to have a party and think that's a great idea. Y no es que el ego vaya a tener una fiesta y vaya a decir, eso es una gran idea. But it really opens up your relationship with him. You've just cut the door off to guilt. Pero entonces así construyes una relación con Jesús y cortas la culpa en su totalidad. Okay? You've cut the door off to guilt so that now you're getting more and more. Every time you follow, you're just getting buckets of miracles. Y cada vez que lo sigues, entonces estás cerrando la puerta a la culpa y vas a tener cantidad de milagros. But you see, you're moving forward rather than, a slow trickle. You're actually starting to go down into the mind with Jesus and really clear out those desires. It's like you're in a partnership with him. Entonces dice que iríamos profundo con Jesús y liberaríamos milagros porque tendríamos un trabajo de compañerismo con Jesús. And it takes a tremendous amount of focus. In my experience, I'm really every opportunity was an opportunity to join with him and look, show me Jesus, show me Jesus. Entonces es una gran oportunidad siempre de unirse con Jesús y decirle, Jesús, muéstrame, muéstrame. Cada cosa que se presenta es una gran oportunidad. And you go into miracle mindedness and it's like, I'm going to get every miracle. I'm not going to tolerate anything other than miracles in my mind. Hasta que llegas a la mentalidad milagrosa donde dices, no voy a tolerar nada que no sean milagros en mi mente. Even so, I'll tell you, it takes a while. There's a lot of desires below the level of awareness. Y requiere un tiempo porque hay muchos deseos por debajo del nivel de conciencia. So there's still a lot to look at. You heard me say it. Where's the happiness, Jesus? Y ustedes me han escuchado decir, ¿dónde está la felicidad? Porque requiere mucho mirar. Yo les decía, ¿dónde está la felicidad, Jesús? Am I not following you 100%? And he'd keep going, yes, you are. I'd be 100% attentive. Y yo le preguntaba a Jesús, ¿te estoy siguiendo al 100%? Él me decía, sí, porque se requiere el estar 100% atentos. It's where you're going to see you're building that relationship. You have to have that trust with him. Tienes que construir esta relación con él y crear esta confianza con él. Okay? And then that's going to bring you to the fact that you're the miracle, joy. You start getting joy and happiness and peace, more consistent. Y vas entonces a tener más paz y gozo de una manera consistente cuando hagas esto. But the power to accept miracles is the power not to tolerate anything other than a miracle in the mind. El poder de aceptar milagros es el poder de no aceptar nada más que no sea milagros. And you start to see how really powerful your mind is. Y así comienzas a darte cuenta lo poderosa que es tu mente. So if you could consider that your mind has got like these little pockets going down some stairs with Jesus in the subconscious mind. See these little stairs, different layers? Sí, pueden ver ahí estas diferentes escaleras que son como bolsillos en nuestra mente subconsciente. Okay. And sometimes, you're in the light circles and you say, okay, did I get a miracle? Meaning, did I accept a miracle for myself? Entonces decimos en los círculos, ¿he aceptado el milagro para mí? Okay. And sometimes he says, no, that's because there are layers to this. Y algunas veces puede decir que no, y eso pasa porque son las capas que hay en la mente. So you have to build a relationship with him so that he takes you all the way down to the bottom layer. Pero entonces tienes que ir todo el camino con él hasta ir hasta la capa más, a la última capa. But do not underestimate how much the deepest of the deep you do not want a miracle for.
Pero no subestimes cuánto no quieres los milagros. See, if you're not following them 100%, there's a place in your mind you're protecting from miracles. That's all that is. Pero si no aceptas los milagros, es una parte de tu mente que estás protegiendo. Eso es lo que es. Okay? So here are all the little spots at each level, you know, all the hidden content that you need help with him showing you, look right here. I'm going to show you exactly. Entonces aquí estás, ves los puntos en estas capas donde Jesús nos tiene que mostrar exactamente dónde son. But the challenge is the subconscious mind has all this other stuff. It's got an ice cream truck. It's got all these distractions and in it. Pero entonces la mente subconsciente también va a tener todas estas distracciones como el carro de los helados. Okay? And if you see these little red bows, they're little red bows on this content. Y pueden ver esto rojo en el contenido. It's like, you know, a Christmas bow, a decoration. Son como unas decoración de Navidad. Okay? Because that's the symbol that you think this is the most precious little gift under here. Y ahí es donde tú crees que ese es el gran regalo que vas a obtener. Some layers you're willing to give it up, but most of them, particularly the lowest one, if you're not following 100%, you're hanging on to that. Pero, y si tú no estás siguiendo al 100%, tú estás agarrándote de ellos. Okay, so this is a sample of what your mind's looking like in there when you start to look. Y esto es un ejemplo de cómo se ve tu mente cuando comienzas a mirar. See, the birds start flying and the ice cream truck comes and there's all kinds of distractions. Entonces los pájaros comienzan a volar, viene el carro de las paletas, del helado. Okay? All the things except that laser pointed looking that he's trying to point you to. Todo menos mirar ese apuntador láser que te está apuntando a lo que tienes que mirar. Okay, so that's where that trust with him to go to each level, and he's telling you on each of these levels, did I get a miracle? And you want to make sure you clean each level with him. Entonces tú tienes que ir con él a cada nivel para limpiarlo y estar seguro de que esté limpio cada uno de ellos. Okay, so he knows where it's all buried on these different layers. Él sabe que está escondido en las diferentes capas. Okay. So here they are, Así que all aquí the está. different layers that you don't know about. You don't know where that is. You need him to show you. Entonces aquí están todos los niveles que tú no conoces, que necesitas que él te muestre. Okay, and as soon as he knows where they are, but as soon as you start looking, what do you think's going to start happening? Pero tú no sabes que están ahí hasta que él los comience a mostrar. To distract, it's going to come in to distract. Ellos van a venir o van a llegar ahí para distraer. Okay, all the distractions, you're going to start looking and you're going to go and you're going to stop following to avoid looking. Entonces vas a comenzar a distraerte para evadir mirar. And the ego can say some nice things about the looking, but it's not getting the message. Pero, y quizá el ego diga muchas cosas acerca de la mirada, pero no está obteniendo el mensaje. That's where No the está logrando el self-honesty, mensaje. that's where the self-honesty is so important. Por eso es que la honestidad de Dios es tan importante, la honestidad, la autohonestidad. Okay? But then he's going to start, there goes a miracle right there. You have to be willing to accept it where he shows you. I'm not valuing that anymore, and you get your miracle. Y ahí es donde tú dices, no voy a valorar nada más y ir por tu milagro. Okay? And then he leads you to the next miracle. Y entonces así él te lidera al siguiente milagro. But you want to make 100% the first levels done. That's what you want to get in that habit of, did I fully accept the miracle at this level, Jesus?
y por eso le tienes que preguntar a Jesús, Jesús, ¿he obtenido el milagro en este nivel? Can I go deeper? ¿Puedo ir más profundo? He says, yes, there it is. You start working, he's going to show you exactly where it is. Entonces, él te va a mostrar exactamente dónde tienes que mirar, si tienes que ir más Okay, profundo. and you can see that you work through all the way down, and he teaches you you do not get distracted. Every layer of stairs you go down, you do not get distracted. You're focusing on what he tells you. Entonces, así puedes ir profundo por estas escaleras sin distraerte y solo mirando lo que él te muestra. Okay, but at this lowest level, that is very well protected in the mind. Pero este nivel más profundo está muy protegido en la mente. And if you're not following him 100%, you are protecting that layer from him helping you resolve that. Y si tú no lo estás siguiendo al 100%, estás protegiendo este nivel para que sea resuelto. And the ego loves that. It loves looking at desires and getting just so far, but never really getting it all the way done. Y eso es lo que quiere el ego, limpiar las anteriores capas, pero no ir suficientemente profundo. Okay? And then you're not a bunch of steps, you know? Can you repeat that? Okay. You're not, there are no stairs, but it's a symbol of going down with him until you're light. Bueno, no hay escaleras, dice, solo es un símbolo para ver cómo tenemos que ir profundo en nuestra mente. Until it's all gone. Hasta que todo se vaya. Then you're accepting, but you have to accept along the way, and you have to see all the ways these little denials are playing in your mind to cover over who you are. Pero hasta que aceptes completamente, pero en el camino tienes que mirar estas distracciones para que no ver lo que tú ya eres. So it's deeply profound. It's deeply profound to be led into the subconscious mind with Jesus. Es muy profundo contemplar con Jesús la mente subconsciente. But it's really essential to see the tricks of the ego to delay or distract from the deep looking. Pero es importante ver las capas del ego para distraernos del mirar. See, and you'll see it too. The ego will make a decision that it wants to make, and then will go in and look and say, oh, Jesus says this. And the ego's already made up its mind about what it's going to do. Entonces, Kay, I missed it here. Can you repeat that? The ego decides ahead what it wants to do. Entonces, el ego decide anticipadamente qué hacer. And then we buy into the trick of going, Jesus is saying that when Jesus is not saying anything. Y entonces decimos que eso lo dice Jesús cuando Jesús no está diciendo nada de eso. It's a trick. Es un truco. You cannot go deep enough into the mind. People want to stay off by themselves. I'm telling you, without your brother, you cannot go deep enough into your mind to heal it. Sin tu hermano, no puedes ir lo suficientemente profundo en tu mente para sanarla. So now we're talking about, see, the only way, because today's session about freedom of will. Y entonces, la sesión de hoy habla de la libertad, de libre albedrío. Okay. And we talked about accepting miracles. That is how you accept freedom of will, by accepting miracles. Y hemos hablado de aceptar los milagros, y eso es aceptar el libre albedrío, aceptar los milagros. Why? ¿Por qué? In the world, we're out fighting wars, and I'm going to win a war, and I'm going to win my freedom. En el mundo estamos peleando guerras
y decimos, voy a lograr mi libertad. Okay? And if I have a constitution, that protects my freedom. Y si tengo una constitución, eso protege mi libertad. And I have free will because I can choose. Y entonces yo tengo libre albedrío porque yo puedo elegir. No, free will is you. Pero no, el libre albedrío eres tú. Your free will, otherwise you're a puppet on a string. Tú eres libre albedrío. De lo contrario, serías una marioneta en escena. Okay, remember how we showed that little puppet, and then you're a puppet on the string to that golem below your level of awareness. Entonces serías una marioneta en la cuerda y debajo de eso estaría el golem. And that means on the surface you're acting out of unconscious content. Eso quiere decir que en la superficie estás actuando con base en el contenido subconsciente. And as long as you're a puppet on that string acting on the unconscious content, you're gonna have guilt. Y cuando estás actuando como una marioneta en las cuerdas, vas a sentir la culpa. And that's what Carl Jung was saying that too. These unconscious springs of action, okay, that's you have no free will. No, zero free will, zero. Y eso es lo que decía Carl Jones, que este contenido manejaba todo, por eso no había libre albedrío. The only way in this world to invoke your free will is by following. La única manera de invocar el libre albedrío en este mundo es siguiéndolo. And that also means following him into the unconscious mind and then letting him show you where you're denying your free will. Freedom of will. Donde es el libre albedrío, seguirlo a él para que la muestre en la mente subconsciente donde está el libre albedrío. So the way the ego does is it says, I have freedom through choice because I get to choose. El ego dice, yo tengo libre albedrío porque puedo elegir. Puedo elegir. You ask him, Jesus, do I think choosing death is my freedom? Jesús, preguntemos, tú puedes preguntar, Jesús, you ask, is choosing death my idea of freedom? ¿es escoger la muerte mi idea de libre albedrío? Yes or no? ¿Sí o no? Pregunte. That's honesty of God. When you see that, you see that every time you don't follow, you're choosing death. Y eso es la honestidad de Dios, darnos cuenta que cada vez que no lo estamos siguiendo, estamos eligiendo la muerte. We're actually choosing death and calling that I'm free. En verdad estamos llamando la muerte y diciendo yo soy libre. And it's been, as I've said, I've been very interesting out on the psychoanalysis forum, a couple of psychoanalysis forums. Bueno, yo dije esto en un par de foros de psicoanálisis. And these psychoanalysts saying that guilt, there's some good guilt. Here's some guilt you can, yep. Dice, en el psicoanálisis dice que hay una culpa que es buena. You can never have free will with 1 ounce of guilt. Pero tú no puedes tener libre albedrío con una pequeña pedacito de culpa. And I so appreciate he calls it freedom of will, not free will. Although y ellos hablan de la libertad de la voluntad y no de libre albedrío.
Why? To tease it apart from the definition, the concept of free will that's thrown around in this world. Y lo aprecio porque es diferente del concepto de libre albedrío que se maneja en el mundo. Remember, the world is upside down. Recordemos que el mundo está invertido. There's a belief that being a puppet of the ego and accumulating guilt is exercising free will. Creemos que ser una marioneta del ego es ejercer el libre albedrío. Ask Jesus, in the infinite light of being, Pregúntele a Jesús, en la luz del ser divino infinito, is in the holy instant, is there one shred of guilt? en el instante santo hay un pedacito de culpa. Does the infinite light of being know one idea about what guilt is? La luz infinita tiene una idea de lo que es la culpa. Get familiar with that holy instant. Es hacernos familiarizarnos con el instante santo. Contemplate the holy instant. Contemplar el instante santo. In that, the revelatory experience will come about the truth of who you are. Y ahí vendrá la experiencia revelatoria de lo que tú eres. Okay? Advaita, yes, you can contemplate light. En el Advaita, sí, tú puedes contemplar la luz. But you will not have freedom of will without following Jesus and clearing your unconscious content. Pero tú no vas a tener libertad de voluntad hasta que no liberes todo el contenido subconsciente con Jesús. Without 100% following, you are accumulating guilt. Y sin el 100% seguirlo, estás acumulando culpa. Okay? So I'm going to start reading from, I think I sent you these readings. Did I? Yes, Evangelina Sene. Very good. Thank you, Lena. Holy Spirit, teamwork. El equipo del Espíritu Santo trabajando. Now, true denial is a powerful protective device. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. You can and should deny any belief that error can hurt you. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Following is denying that error can hurt you. Seguirlo es aceptar que el daño, what is can hurt you? Sorry. Following is what? Is denying that any error can hurt you. Seguirlo es negar que cualquier cosa te puede herir, hacerte daño. Okay, when you don't follow, you're saying, "Oh, you'll see it, the ego, I have to do it because this, and this is a problem," and it starts telling a little story. Y el ego dice, tienes que hacer esto porque comienza a contarte una pequeña historia. When the recognition comes that not following is killing your freedom of will, you won't do anything. You'll make 100% sure you're following. Cuando no, cuando te das cuenta que no seguirlo es matar tu libertad de voluntad, vas a seguirlo. This kind of denial is not a concealment, but a correction. Esta clase de negación no oculta, sino corrige. This is really seeing the power of the mind.
Esto es ver el poder de la mente. This is pointing to the power of following, because following is saying no to the ego and saying, I refuse to be hurt. En- Sorry, Kay, I am getting lost. Can you repeat that? Following is refusing the idea that anything can hurt you. Seguirlo es rehusarte a creer que algo te puede hacer daño. Your right mind depends on it. Tu mentalidad recta depende de esto. Denial of error is a strong defense of truth. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, But denial of truth results in miscreation. pero negar la verdad da lugar a la creación falsa. So when you're following, you're accepting truth. Así que cuando estás siguiéndolo, estás aceptando la verdad. When you're not following, you are miscreating. Cuando no estás siguiéndolo, estás creando falsamente. Remember, and then when you miscreate, you get guilt. It's to keep guilt. Y cuando creas falsamente, estás manteniendo la culpa, es generar culpa. You know, it's like I showed you Jesus with his hands open and all the light. Es como les mostraba a Jesús con sus manos abiertas, con la luz, Crowded out by all those images and those experiences all day long that block the pero light, your awareness. oscurecido por todas estas cosas que no nos, que en nuestra conciencia, oscurecida esta luz por todo esto en nuestra conciencia. And the ego's going, oh, I get to choose. This is my freedom because I get to choose. Pero luego dice, esta es mi libertad porque yo puedo elegir. But choice, you're choosing to keep the projections. Pero la elección es para mantener tus proyecciones. Okay? In the service of the right mind, the denial of error frees the mind. La negación del error puesta al servicio de la mente recta libera a la mente And reestablishes freedom of the will. y restablece la libertad de la voluntad. Following reestablishes freedom of the will into your awareness. Seguir restablece la libertad de la voluntad en tu conciencia. When the will is really free, it cannot miscreate. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente, Because it recognizes only truth. porque solo reconoce la verdad. It's that diagram was trying to show you cannot be letting guilt in. For a time it's going to work like that. You're kind of you're kind of, okay, I'll get some miracles here, but you got the guilt coming in over here. Y el diagrama nos mostraba que cómo sí podemos tener un poco de seguir, pero entonces vamos a estar manteniendo la culpa. See, and the ego's going to go, well, I don't need to follow, or I can follow. No, it's got to be 100%, or you're a pawn of the ego. Pero el ego va a decir, no, no tienes que seguirlo, o puedes seguirlo, pero si no lo haces, no lo sigues, estás manteniendo la culpa. Okay, we're going to go to chapter 8 here. The ego Vamos a ir al capítulo 8. Okay, the ego tries to teach that you want to oppose God's will. El ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. So you can ask him, Jesus, do I relish opposing God's will? Do I think that's my happiness? Jesús, podemos preguntar, Jesús, creo que me da felicidad oponerme a la voluntad de Dios. That's the whole deal.
Ese es todo el asunto. When you don't follow, that is getting pleasure out of opposing God's will. Y cuando no seguimos, eso es el deseo de ponernos a la voluntad de Dios. Jesus, do I actually like to punish myself by not following Jesus's guidance? Do I like punishing myself with that? Jesús, me gusta castigarme a mí mismo no siguiendo tu guía, Jesús. This unnatural lesson cannot be learned, Esta lección antinatural no se puede aprender and the attempt to learn it is a violation of your own freedom. y tratar de aprenderla viola tu libertad. Okay, now this is deep. Y este es profundo. Jesus, do I relish pretending like Jesús, disfruto pretender that I don't know that I'm violating my own freedom? pretender que estoy violando, que no estoy, no darme cuenta que estoy violando mi propia libertad. Do I relish playing a game of violating my freedom and pretending like, oh, I'm not the one doing it? Disfruto pretendiendo violar mi libertad y diciendo, no, yo no estoy haciendo esto. Oh, that's deep. Eso es profundo. The Holy Spirit opposes any imprisoning of the will of the Son of God. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios. This is a favorite relishing of the conscious mind of wrong. Esto es lo que más disfruta la mente subconsciente, la mente errada. To make God the enemy and go, Jesus, you're taking my freedom away. Hacer de Dios el enemigo y decir, Jesús, tú me estás quitando la libertad de voluntad. You know, that's autonomy. See, I'm autonomous and therefore I'm free, all the while we're putting ourselves in hell bondage. Y eso es la autonomía. De lo contrario, es tener aprisionado al... The Holy Spirit opposes any imprisoning of the will of the Son of God. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios. Knowing that the will of the Son is the Father's. Porque sabe que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. But that is the biggest play in consciousness, to act like God is taking your free will away. Pero ese es el juego que nos gusta, creer que nos están quitando la libertad de voluntad. No, the entire atonement is the plan to reestablish in your mind your freedom of will. El plan de la autonomía es restablecer tu libertad de voluntad. Freedom of will equals happiness, right, Jesus? La libertad de voluntad es igual a la felicidad, ¿cierto, Jesús? The Holy Spirit leads you steadily along the path to freedom. El Espíritu Santo te conduce firmemente por la senda de la libertad. So you ask Jesus, go, Jesus, every time you're leading me down those steps, am I screaming my lungs out that I'm losing my freedom? Jesús, cada vez que me estás liderando, sacando de esto, estoy gritando y diciendo que me estás quitando la libertad de voluntad. See, that's how the ego plays. It's going to fight going deep down. Y ese es el juego del ego. Va a estar peleando cada paso cuando vamos al profundo. Because it likes suffering and despair and death and hell. Porque a él le gusta el infierno, la desesperación. But see, once you catch the trick and you see what the trick is. Pero cuando tú te das cuenta del truco, cuando lo captas, then you will partner up with Jesus and you will go, take me all the way. Pero entonces tú te
vas con Jesús y le dices, Jesús, llévame todo el camino. And I will not tolerate a single shred of the desire you show me. I will not tolerate it in my mind. Y no voy a tolerar ni lo más pequeño de el deseo que tú me muestres en mi mente. See, that's accepting your power of going, no, I am not going to fall for my own delusion. Y es aceptar nuestro poder y no el autoengaño. The Holy Spirit leads you steadily along the path of freedom, teaching you El- how to Go ahead. teaching you how to disregard or look beyond everything that would hold you back. El Espíritu Santo te conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándote cómo despertar o mirar más allá de todo lo que te impediría seguir adelante. You remember that little visual with the birds flying and the truck, the ice cream truck and all of that? ¿Recuerdan esa imagen donde estaban los pájaros y el camión de los helados? Those are all the distractions that would hold you back. Y esos dos son las distracciones que te impiden seguir adelante. That's what Jesus means by mind wandering. You go to start looking and then the trebuchet starts. Entonces, eso es lo que dice Jesús con la divagación mental. Comenzamos a mirar y comienza la catapulta. But you have to see you're the one that it's throwing it out. You're the one tossing the boomerang trying to get rid of it. Pero tienes que darte cuenta que eres tú el que está lanzando el boomerang. Okay, but it's coming back and biting you, but we're pretending like, oh, I can throw this out there and it's not doing anything. Pero pretendemos que estamos lanzándolo allá afuera, pero no estamos haciendo en verdad nada. So, in a course, he's talking about your will is the Father's will, which equals happiness. Freedom of will equals sign happiness. En el curso habla de la libertad de la voluntad, que es igual a la felicidad. The ego goes, well, if I have my little form and my little pictures and my little house, all these things, that's my freedom. Y el ego dice, si yo tengo mi casa y estas imágenes, estos cuadros, eso es libertad. So I'm going to fight to keep my little family and my little world. Entonces voy a pelear para mantener mi pequeña familia, mi pequeño mundo. But we don't see, the play will not see that it is imprisoning itself with that. Pero no nos damos cuenta en el juego que nos estamos aprisionando con eso. I don't think I can, I'm talking, yes, I can, cannot emphasize enough Jesús no puede enfatizar lo suficiente how the mind tricks because it makes a decision about what it wants to do to deny freedom. cómo la mente engaña porque no quiere ver. Can you repeat the last part? Okay. It's going to make a choice in the mind and go, this is what I'm going to do. Es como tomar una decisión y dice, esto es lo que voy a hacer. This is something the ego does not want to see. Esto es algo que el ego no quiere que veamos, no quiere ver. You have to catch this trick because it will run you on a wild goose chase. Es un truco que tienes que darte cuenta, que te tienes que pillar. If you really want to know what guidance is, you're going to join with the ones that will tell you the truth. Pero si tú quieres en verdad la guía, tienes que unirte con aquellos que te dicen la verdad. See, but the way the ego works, it decides what it wants to do, and then it chooses who it will join with that will agree with its decision. Porque el ego va a decidir primero qué hacer y luego va a buscar aquellos que estén de acuerdo a tu decisión. And then it'll go, okay, I joined with so and so said this. Entonces dice, mira, yo me uní con este y esta persona dice esto. Okay, and then it's secret. It's not going to say to some. It won't. When it's guidance and it's free and open, Y no you va a don't decir con hide it quién. from someone.
Entonces, como que va a mantenerlo oculto con quien se unió. It doesn't mean that you tell everyone that you don't have to tell everyone. You say it to the ones you need it to say it to. No quiere decir esto que le tengas que decir a todo el mundo, simplemente tienes que decírselo a quien te diga que se lo digas. But you have to see that cover over that the way it contracts back into itself and it gets very secretive about things. You'll see it just do a pullback. Es como, como nos gusta esto, como mantener ese secreto y tenerlo reservado. You know, there's no openness in it No hay una apertura en esto. because it's trying to protect it. It protects it from seeing. That's how it protects everything from seeing the truth. Y esa es como la forma de proteger, esa es la forma como tratamos de proteger, de ver esto en la verdad. There's a great story that where and Mary can talk about this too. Is a great Jesus used it for great learning. Esta es una gran historia de que también habla Mary y que Jesús lo utiliza para enseñar. Actually, Maria was there too. Y Maybe parece María también estaba ahí, creo que Lina también. I think it was, there were like about 5 or 6 people that we all went out to Christmas dinner. Esto es una cena que nos fuimos a cenar para la cena de Navidad. Okay, and I had to go back early. 2 of us had to go back early to set up for session. Y dos de nosotros tuvimos que venirnos antes para organizar la sesión. And so I said to Mary, I said, I'm hearing from Jesus for you guys to catch the bus back. Entonces yo le dije a Mary, yo estoy escuchando que ustedes pueden coger el bus de regreso. And so I said it to Mary that they would all ride the bus back, but I already knew that there was a decision made they weren't going to be riding the bus. I heard that from Jesus right away. Y yo rápidamente escuché que ya había una decisión de no querer venirse en bus. But because the decision was already made in the mind, that's how we kind of bypass the guidance. Entonces es como si la decisión ya está tomada en la mente, es como un bypass a la guía. But what the good thing was, everyone came back and they saw that they were guilty because they didn't follow. Y la cuestión es que todos cuando llegaron se sintieron culpables porque no no siguieron la guía. And then they were willing to look, and everyone looked at that and saw it with a learning how the mind works to deceive. Y entonces estuvieron dispuestos a mirar y vieron cómo la mente engaña. You know, the ego chooses things based on its idea of safety or convenience or all these kind of things. This is why we have to do it. It comes up with a reason. Entonces el ego viene con las razones y como esta es la razón por la cual tenemos que hacerlo. But the only way they could see it, they stepped into it to look. They were willing to look. Pero debemos mantenerlos en la decisión de mirar, la voluntad para mirar. Okay, and that's the only way is you got to turn into it and learn how the mind works for how self-deception actually works in the mind. Pero es útil mirar cómo funciona el autoengaño en la mente. So there's a really this lesson keeps on giving for everyone. Esta lección está dada para todos. You ask Jesus right now, Tú le puedes preguntar a Jesús ahora mismo. did for those who had guidance to ride the bus, Para aquellos que estaba la guía, que se vinieran en bus, did they deny their freedom of will by catching a cab? Yes or no? ellos negaron la libertad de voluntad cogiendo el taxi. That's right. Eso es correcto. Yes or no? Did they? Sí, sí o no. Ellos negaron la libertad de voluntad.
Elena can hear it. You can start seeing where you're denying your free will. Lina escucha. Y sí, aquí es donde podemos darnos cuenta en la libertad de voluntad. El lenguaje. Okay, so I'm going to go down to line, let's see, line number 6 of that paragraph. Vamos a ir a la punto 6 de este parágrafo. A ver, ok. In this remembrance lies your freedom when you remember each other. Ok, en este recuerdo radica tu libertad. Join Porque then, tu libertad está en él. Sorry. your freedom's in him, meaning God. Tu libertad en Dios. Join then with me in praise of him and you whom he created. Únete pues a mí en alabanza a él y de ti y que fuiste creado por él. You're Y de praising ti que yourself. fuiste. You're praising. Alabanza, alabanza a ti mismo. This is our gift of gratitude to him, which he will share with all his creations. Este es nuestro regalo de gratitud hacia él, que él a su vez compartirá con todas sus creaciones, a las que da por igual todo lo que es aceptable para él. To whom he gives equally whatever is acceptable to him. A las que da por igual todo lo que es aceptable para él. Okay, he's telling you right here the only thing that's acceptable to him. Él aquí nos está diciendo directamente lo que es aceptable para él. Because it is acceptable to him, it is the gift of freedom. Porque es aceptable para él, es el regalo de la libertad. Which is his will for all of his sons. Porque es su regalo para todos sus hijos. Su voluntad. Who can be free through a constitution if you're already free? ¿Cómo alguien puede ser libre a través de la Constitución cuando ya eres libre? By offering freedom, you will be free. To your brother, you offer freedom. Al ofrecer libertad, te liberas. Al How do you ofrecer offer? libertad a tu hermano, te liberas. How do you offer freedom? ¿Cómo ofreces libertad? You follow. Following, I'm here to be truly helpful through following is the celebration of freedom. Seguir es la celebración de la libertad. Okay, freedom of will. La libertad de voluntad. This is what the ego does not want to see. Eso es lo que el ego no quiere ver. This is the point where your mind has to get to see that when you don't follow, you are fighting yourself. Esto es lo que te tienes que dar cuenta, que cuando no lo estás siguiendo, estás peleando contigo mismo. So, when you don't follow, you're fighting yourself and denying yourself the will of God. Cuando no estás siguiéndolo, estás negando la voluntad del Padre. But the challenge is there's so many mixed desires. You think you're going through hell, but you're actually healing. Pero como hay tantos deseos inconscientes, crees que estás yendo al infierno, pero en verdad estás sanando. He tells you but your will, he speaks for you. Él habla por ti. In his divinity is but your own. This is the paragraph under freedom of will. Okay, first one, the first one. This is the first paragraph, Yes. line 2. He tells you but your will. He speaks for you. Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. Okay, so I jump down to line 5. God asks you to do your will.
Em, Line 5, God asks Dios you te to. pide que hagas tu voluntad. The only way you can do your will in this world is following. La única forma como puedes hacer tu voluntad es siguiéndolo. Heaven is your will. Te pide, eso es tu voluntad. That's it. Happiness is your will. Eso es, la felicidad es tu voluntad. This is line 11. Vamos al punto 11. God is no enemy to you. Dios no es tu enemigo. When you don't follow, you're saying, God, you are my enemy. Cuando no lo seguimos, decimos, Dios, tú eres mi enemigo. He asks no more than that see some of the line. Okay. He asks no more than that he hear you call him friend. Él no pide nada más de ti, quiere oírte, llamarte amigo. But in order to experience that, you have Llamarle to. amigo. He is the best friend ever, but you have to suspend your idea of what a friend is. Él es tu mejor amigo, pero tú tienes que suspender la idea de qué es ser un mejor amigo. How wonderful it is to do your will, for that is freedom. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. Doing your will is like being and celebrating all that is. It's happiness. Hacer tu voluntad es ser, es ser la felicidad. There is nothing else that ever should be called by freedom's name. A nada más debería llamársele por ese nombre. Unless you do your will, you are not free. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. This is why the ego gets in a state of rage when someone suggests something that's in guidance. Y ahí es donde el ego está en un estado de rabia cuando sugiere algo que está en guía. This is why it does not want to join with its brother to get clear on guidance. Por eso es que no quiere unirse con tus hermanos para clarificarse con relación a la guía. Because guidance is acceptance of is the will of the Father, which is happiness. Porque la guía es la voluntad del Padre, lo que quiere decir que es felicidad. Unless you do your will, you are not free. A menos que no hagas tu voluntad, no serás libre. And would God leave his son without what he has chosen for himself? Y hubiera podido Dios dejar a su hijo sin lo que éste eligió para sí mismo. This is where we really have to ask ourselves, what kind of God are we thinking we have? Eso es lo que debemos mirar. ¿Qué clase de Dios creemos que tenemos? When you don't follow, you believe that in a God of vengeance. Cuando no lo sigues, crees en un Dios de venganza. When you follow, you are in alignment with what God gave you, which is happiness. Cuando lo sigues, estás alineado con lo que Dios te dio, que es felicidad. But you could see the way I talked about it, even 100% following, it takes time because there's so many denials of God's will below our level of awareness. Pero como les he dicho, incluso aún siguiendo el 100% se requiere cierto tiempo porque hay muchas negaciones en el nivel de su conciencia. Jesus, in honesty of God and light of divine being, Jesús, en la honestidad de Dios y en la luz del ser divino, am I denying myself my happiness every single day I do not follow you? Jesús, me niego mi felicidad a mí mismo cada vez que no te sigo. That's a real important honesty of God question. Esa es una importante pregunta de honestidad de Dios.
Because that's how the ego plays. It goes, well, I got to do this because, I got to do that because. Porque el ego dice, tengo que hacer esto porque, tengo que hacer lo otro porque. It's saying, I want to deny myself the happiness of God because, Me voy a negar la voluntad de Dios porque, look, there just isn't another way of it. pero no hay otra manera. Okay? You're going to need to stretch out of your comfort zone because the will of God doesn't have a comfort zone. Vas a tener que estrechar o estirar tu zona de confort porque en la libre, en Dios no hay zona de confort. Jesus can only show you where you are denying yourself freedom of will. Jesús solo puede mostrarte a ti dónde estás negándote la libertad de voluntad. And blaming it on God not to have will. Oops. And blaming it on God not to have, that God is taking. Just a moment, Kay. Okay. And blaming it on God, that God's taking away your will. Y culpando a Dios que te está quitando tu libertad de Our albedrío. freedom of will is here. It's what is. La libertad de voluntad está aquí, es lo que es. You can't change freedom of will. It's ta-da, it. No puedes negarla, está aquí. But your awareness of freedom of will, Pero tú eres consciente de la libertad de voluntad. it is you will be completely out of awareness of your own freedom unless you follow 100%. No vas a ser consciente de tu libertad de voluntad a menos de que lo sigas al 100%. Jesus is following you, my freedom of will. Yes or no? Jesús es seguirte mi libertad de voluntad, ¿sí o no? Is that accepting all the love the Father has for me when I follow you? Cuando te sigo, es aceptar todo el amor del Padre. All the love the Father has for you is encompassed by freedom of will. Can you repeat that, Kay? All the love the Father has for you is encompassed by within freedom of will. That's love is freedom of will. Todo acepta, todo, la libertad de voluntad es aceptar, seguirlo completamente. True creation is a celebration of freedom of will. It's a celebration. La libertad de la voluntad es una celebración. God but ensured that you could never lose your will when he gave you his perfect answer. Which one is that? 6, line 6. Ok. Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarte de que nunca perdieses su voluntad. Hear it now that you Tu may be voluntad. reminded of his love and learn your will. Learn your will. Escucha ahora para que puedas acordar de su amor y conocer su voluntad. Jesus, is the only way for me to truly learn my will is to follow you, yes or no? Jesús, ¿estoy dispuesto a ver que mi verdadera voluntad es seguirte? ¿Sí o no? You have to glue yourself to Jesus 24/7. Tú Ooh. tienes que pegarte a Jesús 7/24. God would not have his son made prisoner to what he does not want.
Dios no podría haber permitido que su hijo fuese prisionero de aquello que no desea. Okay, Jesus, have I made myself a prisoner to what I do not want? Jesús, ¿me gusta hacerme prisionero de lo que no quiero? He joins with you in willing you be free. Él se une a tu voluntad de ser libre. And to oppose him is to make a choice against yourself. Y oponerte a Él es decidir ir en contra de ti mismo And choose that you be bound. y elegir estar encadenado. Jesus, every time I don't follow you, am I choosing to be bound? Jesús, cada vez que elijo no seguirte, ¿estoy eligiendo estar encadenado? That's a good question to understand guidance. Am I binding myself by this? Esto es, I miss that. Am I binding myself up when I don't follow you? Estoy encadenándome a mí mismo, Jesús, cuando no te sigo. So there are quite a few of you out there, and I want to let's set the people free. Well, people can't be free, but your mind could. Bueno, ahí la gente no puede ser liberada, pero la mente puede ser liberada. Do not keep punishing yourself and not accepting your freedom. You're free, people. No, dense cuenta que no son culpables, que son libres, libres todos. Okay? Following is accepting your freedom. Seguirlo es aceptar tu libertad. So does anyone have any questions about freedom of will? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la libertad de voluntad? And guidance, any question about guidance? Because guidance is your direct shot to free will. O acerca de la guía, porque la guía es el primer paso a la libre albedrío. Jesus, do I have any plans that are denying myself my free will? Jesús, ¿tengo algún plan de negarme a mí mismo mi libertad de voluntad? Am I willing to see which of my plans, which of my actions are actually denying myself free will? Jesús, estoy dispuesto a ver cuáles de mis planes están negando la libertad de voluntad. This is where the radical self-honesty comes in. Por eso ahí es donde entra la radical honestidad de Dios. Jesus, would I rather have die a really horrific death than actually see the free will that God gave me? Jesús prefiere una horrorífica muerte a ver la voluntad del Padre. I mean, this is how absolute it has to be. If we're not following 100%, we'd rather a horrible death. Y esto es lo que debemos ver, que si no estamos siguiendo al 100%, preferimos una horrorífica muerte. Jesus, does the ego really love a horrible death and complaining about it at the same time? El ego le gusta una horrorífica muerte y quejarse acerca de ella. Do I think all my happiness comes from denying my free will, Jesus?
Jesús, creo que mi felicidad viene de negar mi libertad de voluntad. This is why we can't do it alone, because it's through our brother that we're going to start seeing where we deny ourselves our free will. Y por eso es que no lo podemos ver solos. Por eso necesitamos a nuestros hermanos que nos muestren dónde nos estamos negando la libertad de voluntad. If Jesus gives you guidance, jump on it. Si Jesús te da una guía, síguela. That is accepting love for yourself. Eso es aceptar el amor para ti. Now, it may not look pretty. Quizá nos parezca muy bella. It may not look the way you want it to look. Quizá no parezca como te gustaría que pareciera. But you will transcend the world with that guidance. Pero tú vas a trascender el mundo con esa guía. Because the ego is not going to stand up and celebrate it's seeing it's unreal. Porque el ego no va a celebrar que nos demos cuenta de que esto no es real. Any questions or comments from Lena or Mary or anyone? ¿Alguna pregunta o comentario de Lina o de Mary o de alguno de ustedes? Buenas noches, yo. Buenas. Okay, good evening, everyone. Un hermoso tema, el libre albedrío. Es el derecho divino que incluso nuestro Padre permite que decidamos reconocernos, no nos obliga. Okay, the free will is a wonderful topic because even our Father, God, give us this right, and He waits that we decide to recognize ourselves in order to follow. God doesn't obligate us for anything. For that reason, we must choose our decision to recognize and go back home again. Entonces, Dios nos permite, o sea, nos da esa libertad porque incluso Él no nos obliga a nada. Él nos permite reconocernos y poder determinar por nosotros mismos cuándo queremos regresar a casa. There she is. That's great. Yeah, it's spotlight. Okay. Okay, ¿escucharon, María? Sí, sí escuchamos. Yo escuché. Okay. Okay. This is a great topic. This is a great topic because this is a trick, because sometimes when we are asking for the guidance and we hear something that we don't like, we say, yes, I wonder you help me. Yes, yes, and we're deciding to follow or not. But we must accept the consequence of in the dreaming. Okay, este es un punto donde es muy gracioso porque nosotros le pedimos a Dios la guía, pero no estamos siempre dispuestos a seguir la guía, pero hacemos la trampa porque le pedimos a Dios lo que queremos y cuando no nos cumple, entonces decimos que es su culpa, pero es nuestra decisión. Es un tema muy, muy interesante. Ahí está el truco de todo esto. Y quería dar las gracias a Kay por este hermoso tema. I want to say thank you, Kay, for this topic. I know that Jesus showed you in order to talk about this one, because this is important. In this case, the important that we ask always and follow. If we don't follow, accept. Jesus, I'm not follow the guidance. Please show me. Es importante, o sea, sigamos la guía y preguntar. Lo importante es preguntar, y cuando no lo seguimos, lo reconocemos y nos tenemos la disposición de poder hacerlo. Ese es nuestro poder. This is our power. To choose the light. Recognize our light. Ese es nuestro poder. Reconocer
quiénes somos. That's all. Thank you. Eso es todo. Gracias. It's beautiful. The power to choose is everything. Es hermoso, el poder de la elección lo es todo. And and like he says, we have to see what we're choosing for. Y como tú dices, tenemos que darnos cuenta de qué estás eligiendo. See, if once you see what you're choosing against, you will never do it. Cuando te des cuenta de qué estás eligiendo, en contra de qué estás eligiendo, no lo vas a volver a hacer. Because but it takes some time, see, because you have to build cross that mixed desire, the desert. You have to cross the desert saying no to the ego the whole time and trust. Pero tú vas a tener que cruzar el desierto y confiar para construir esta confianza. In a way, you don't have to win your freedom, but you kind of winning your freedom back in a way, like Muji says. Como que tienes que reclamar tu libertad de voluntad. Because como you're diría trying to Muji. you're trying to reverse the energy where you keep giving it away, your freedom away, and say, I don't want that. Es como de traer de regreso esta energía que tú les has estado diciendo, no quiero esto. So thank you, Lisbeth. That's really beautiful. Así que gracias, Lisbeth. Ha sido muy hermoso. You're welcome. It's all divine power. Todo es el poder divino. Beautiful. It is an important topic. Thank you, Jesus, for giving it to me. Es un tema muy importante. Gracias, Jesús, por dármelo. See, it's just a conversation with him where I learn when he speaks. He speaks and I speak, and he's always teaching me. Entonces estoy aprendiendo siempre. Cuando estoy hablando, estoy enseñando. Siempre me está enseñando. And then you're just in the celebration with whatever he tells you. Y luego estás simplemente en celebración de cualquier cosa que él te diga. Okay, go for God. Any other shares from the mighties? ¿Algún otro compartir que venga de los compañeros poderosos? María, ¿puedo? Sí, claro, dale. Yo no acepto mi libertad de voluntad porque tengo mucho apego a este mundo. I don't accept my freedom of will because I have a lot of attachment to this world. So Virginia, did you have a question about that, or you want me to comment? Virginia, ¿tienes alguna pregunta acerca de esto o quieres que yo comparta? Que hagan un comentario. Por favor, que comparta, porque nada más estoy aquí trabada en eso de que estoy apegada al mundo. Yeah, yes, you can share something because I don't know, just I can see that I am attached to the world. Jesus, do I relish not being free? Do I like that feeling? Jesús, disfruto no siendo libre. Me gusta esa sensación. See, we can only, the way attachment works is that we have two ideas that we go back and forth between. La única forma que nos atamos es que creemos que hay dos ideas que están pegadas, una de adelante y la otra. Here are my ideas about the world. Aquí están mis ideas acerca del mundo. Here are my ideas about God. Well, if I don't keep these ideas about the world, I'm going to lose something. Como si no mantengo estas ideas acerca del mundo, como que voy a perder algo. Y aquí están los pensamientos de Dios. But if we don't look, then we don't see. There's impossible to lose anything because you already have everything.
Pero si no, si miras, te das cuenta que no puedes perder nada porque ya lo tienes todo. So is anything, when you look in the holy instant, anything missing in there? Cuando tú miras en el instante santo, ¿hay algo que falte ahí? No, pues en ese momento no. No, in that moment, no. So if you just put all your ideas about the world just for fun, and you back a dump truck up and go, okay, I'm going to put those all in the holy instant and see what happens to them. Just see what happens. Mira qué pasa si pones todas tus ideas en el instante santo. Mira a ver qué pasa. Pues prácticamente no existen. It doesn't exist in the holy instant. Okay, so in the light is a problem if the world doesn't exist in the light? ¿Hay un problema en la luz que el mundo no exista? Hay un problema en la luz, que el mundo no exista. Sí. Oh, no sé, no me llega nada. No, I can't hear anything. Well, just test it out and see what happens. Do you feel willing? You feel willing just to test it out? Because remember, it's just a cluster of thoughts like this going, the world's really important. But if you just kind of put that in the light and see what the light does with it, what happens? Entonces es como poner todos estos pensamientos, este clúster de pensamientos en la luz a ver qué pasa. Como testéalo, míralo, siéntelo, a ver qué pasa. Pues en la luz no pasa nada. In the light, it doesn't happen anything. So when you notice Virginia and you notice the holy instant, is your freedom in the holy instant or in the world? Entonces, si tú notas el instante santo, ¿tu libertad de voluntad está en el instante santo o en el mundo? En el instante santo. In the holy instant. Does your happiness lie in the world or does it lie inside that holy instant, your true happiness? ¿Tu verdadera felicidad radica en el mundo o en el instante santo? Oh, definitivamente en el instante santo. In the holy instant, definitely. So Jesus is just going to lead you step by step in little steps. You accept the miracle, you're accepting the holy instant. Ask Jesus. El Espíritu Santo te va a liderar, llevar cada, cada milagro, y cada milagro que aceptas es aceptar el instante santo. Was that difficult to put those ideas in the light or was that just easy? ¿Eso fue difícil poner estos pensamientos en la luz o fue difícil? No, Fue fácil, ¿cierto? ¿Fácil o Pues- difícil? no, fue fácil. It was easy. Did anything bad happen when you put those ideas in the holy instant? Did anything bad happen? ¿Algo malo pasó cuando pusiste estos pensamientos en la luz? No, So that's each miracle. See, you chose a miracle right there. You decided, okay, I'm just going to look and see this differently. Y ahí elegiste un milagro. Estoy dispuesta a mirar esto de manera diferente. So they're just ideas and concepts, and then Jesus leads us step by step. We just change our mind about what we think is true. Entonces tenemos esta cantidad de ideas y conceptos y Jesús nos va liderando para mostrarnos lo que es verdad. And that's all. You just follow the little steps that he gives, and then you'll see nothing's taken away.
Y entonces sigues esos pasos que Jesús te da y te das cuenta que nada se te va a ser quitado. But remember, the ego loves to say, oh, something's horrible's going to happen. Pero If I recuerden que el ego dice, algo terrible va a pasar si yo miro. You know, something terrible's going to happen if I look. Algo terrible va a pasar si yo miro. But then you looked, and did anything terrible happen? Pero luego tú miras y algo terrible pasó. No, no pasa nada. So that's it. You're just going to look and nothing terrible happens. But the ego's job is to scream about it. Y te das cuenta que nada terrible pasa, pero el trabajo del ego es gritar y patalear con relación a eso. And say you're going to die and blow up and lose the world and lose everything. Y decir, tú vas a explotar y vas a perder el mundo. So we just get used to going, okay, which voice is saying that there's something valuable in the world? Entonces comenzamos a darnos cuenta de qué voz dice que hay algo valioso en el mundo. Was that the voice of the Holy Instant saying that, or was that an old idea? ¿Esa fue la voz del instante, la voz del Espíritu Santo o es una idea vieja? Es la voz del instante santo. Is the Holy Instant voice. But okay, so I'm just gonna ask the question again. The Voy a hacer voice, nuevamente la pregunta nuevamente. you're talking to the Holy Spirit now, Estamos hablando del Espíritu Santo ahora, but before, when the voice was going, I'm afraid, you know, I'm attached to the world. pero antes había una voz que decía, estoy atado al mundo, estoy apegado al mundo. Which voice was speaking? ¿Qué voz estaba hablando ahí? Pues la voz equivocada. The wrong voice. Right. So that's all. We're just learning. Oh, that's interesting. You look at it, we don't judge it. Oh, look at that voice. That voice is always going to be saying something bad's going to happen. You're going to lose something. You're going to lose the world. Sí, simplemente te das cuenta qué voz está hablando y porque esa voz siempre va a decir, mira, tú vas a perder al mundo, algo terrible va a pasar. But did you see how quickly you accepted a miracle? This is for all of us, this miracle. Y si te das cuenta lo fácil que es aceptar un milagro, has aceptado un milagro y este es también para todos nosotros. Sí, porque pues ahora sí como dice que la voz vieja, la voz anterior sí me decía precisamente eso, pero ya al profundizar y al ir a preguntar al Espíritu Santo, pues ya me da otra forma de mirarlo. Gracias. Yes, because I was hearing the old voice and now I can see the difference. So thank you. Oh my goodness, that was for all of us. Thank you. Gracias a ti. Eso fue para todos nosotros. Because here's the thing, she stood into it and she got her miracle. Look how simple that was. Mira, mire lo simple que es. Ella se mantuvo en ello y obtuvo el milagro. Miren lo simple. See, this is a very interesting thing because even when she asked the question, she wasn't locked on that idea. Pero desen cuenta que a pesar de que ella hizo esa pregunta, no estaba totalmente aferrada a esa idea. See, we get the miracle when we're open to see it a new way. Nosotros obtenemos el milagro cuando estamos dispuestos, abiertos a verlo de otra manera. And then we all celebrate. Y luego todos celebramos. So that's Jesus is just going to lead us point by point, and we just keep ignoring everything except get your miracle. I'm going to get my miracle on this. I'm going to get my miracle on that. Y es simplemente mantenernos y decir, voy a obtener mi milagro en esto, voy a obtener mi milagro en aquello. And I'm going to follow as much as possible because then you get buckets of miracles. Y voy a seguirlo lo que más pueda porque voy a tener cantidades de milagros. You're saying no to guilt.
les dices no a la culpabilidad, and your mind switches into miracle mindedness, miracle, 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 miracle. entonces tu mentalidad se pasa a la mentalidad milagrosa y obtienes milagro, milagro, milagro. I'm going to accept God's will here and here and here and here and here and here. Voy a aceptar la voluntad de Dios aquí, aquí, aquí y aquí. And then all of a sudden you go, wait, I am God's will. Y luego te das cuenta que eres la voluntad de Dios. God's will is happiness. So that's what we want. We would be in that constant celebration. Y la voluntad de Dios es felicidad y estaremos así en una constante celebración. But you have to be willing to let him show you everything and so you can see how powerful you are. Pero tienes que estar dispuesto a dejar que Él te muestre para que te des cuenta lo poderoso que tú eres. And the ego's going to scream. That's what it does. That's why you stay joined with your mighty companions. Pero el ego va a gritar, por eso es que es importante que te mantengas con tus compañeros poderosos. It takes a lot of looking. Se requiere mucho mirar. So at the point where you're just going, I'm going to see the truth, and you want to clear your deck and follow what he asks you to do. So you just get your miracles. You're going to need to be a jujitsu miracle worker for a while. Entonces vas a tener que ser un jiu-jitsu de milagros por un tiempo. Milagro, milagro. You want to get to where your mind is that quick, like Virginia, she just got for the miracle like that. You want to get that fast because it saves time. Y lo vas a hacer así como lo hizo Virginia, lo vas a hacer rápido para ahorrarte tiempo. But you go at Jesus' pace. He may say, okay, you need to let a little steam out, which is the relishing. So you relish when he says relish. Y entonces vas a tener que estar como dispuesto a que si él te dice que lo disfrutes, lo disfrutas. So we turn from going out in the world to the celebration of Holy Communion. Vamos a girarnos de estar enfocados en el mundo a la celebración de la Santa Comunión. Jesus, is free will the celebration of Holy Communion? Yes or no? Es la libertad de voluntad. ¿La Santa Comunión, Jesús? But you want it to detonate on the inside. Pero tú vas a dejar que esto detone en tu interior. It's like somebody today was, was talking about the script is written. Como hoy alguien estaba hablando de el guión está escrito. You want the script is written, that's free will. Freedom of will, script is written. El guión está escrito es libertad de voluntad. You want to grok that in the inside. Tú vas a querer que esto sea asimilado en tu interior. You can go out and post the opinions. There's so many opinions. This is what free will, this is what script is written is. This is what free will is. No, get it, let it on the inside. No, y vas a poner de pronto lo que alguien dice de que es la libre voluntad, pero deja que esto detone internamente. Let your mind lock down like Lizbeth was saying, you're going to lock down. I am making the decision that I'm going to go until I know what that is. Y es como decía Lisbeth, tenemos que cerrarnos, aferrarnos completamente hasta ver lo que es. I'm going to forgive, follow and forgive until free will detonates on the inside. Voy a seguir y escuchar y seguir hasta que detone en mí lo que es la libre albedrío. Until supreme happiness detonates on the inside. Hasta que la libertad, hasta que la felicidad detone interiormente.
You are free when you say, I don't care what it takes. I am going to do everything he asks until it detonates on the inside. No te vas a dar cuenta que este libre albedrío hasta que hagas todo lo que te pida y esto detone en tu interior. You know, then you're not discussing it with, you know, and going, this is my opinion and this is my opinion. Y así no vas a estar discutiéndolo. Mira, esta es mi opinión y esta es mi opinión. If Jesus says say it, you say it. Pero si Jesús te dice que digas, lo dices. That's the celebration of freedom of will. Y eso es la celebración de la libertad de voluntad. If he says say nothing, Y si Él dice no digas nada, that's the celebration of freedom of will. esa es la celebración de la libertad de voluntad. Really, Jesus, that's it? Just celebration of freedom of will all day long? Yes or no? Jesús, eso es todo, la celebración de la libertad de voluntad durante todo el día. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, mighty companions, for your devotion to miracles. Gracias, hermanos, compañeros poderosos, por su devoción a los milagros. Okay, here's profound. Miren esto que es profundo. Okay. Did all of us share in Virginia's miracle? ¿Todos han compartido el milagro de Virginia? Thank you, Virginia. Gracias, Virginia. Oh, we love you all. Thank you for joining us. Los amo Gracias. a todos. Gracias Gracias, por yo también lo unirse. sentí. I feel it. Thank you so much.